Hello guys, good morning. Today we are going to talk about pulmonic airstream mechanism. What is pulmonic airstream mechanism? The airstream involving lung air is called pulmonic airstream mechanism. So what is involved in the pulmonic airstream? Lung air is involved. In the previous video I told you we take in air and we send out some air. We take in air, and after taking in air we consume oxygen and we send out carbon dioxide. So with that carbon dioxide we are able to produce certain sounds. So, an airstream is produced by an airstream mechanism. This airstream is produced by an airstream mechanism. There are three main airstream mechanisms. So, what are those three main airstream mechanisms? Pulmonic airstream, glottalic airstream, and velaric airstream mechanism. So, first one, what is pulmonic airstream mechanism? What is pulmonic airstream mechanism? It consists of the lungs and the respiratory muscles. So, what are the things which are involved in the pulmonic airstream mechanism? Lungs are there. Lungs are involved. Pulmonic airstream consists of lungs and respiratory muscles. So these are the two very important organs in the production of pulmonic airstream, in the production of certain sounds through pulmonic airstream. The walls of the lungs act as indicators. The walls of the lungs have their own valves and they act as indicators. They are moved by the respiratory muscles. And how these indicators move? They are moved by the respiratory muscles so that air is drawn into the lungs, or pushed out of them. So because of the movement of these indicators which are moved by the respiratory muscles, some air is drawn into the lungs and some air is being sent out of the lungs. When the airstream mechanism is used to push air out, it is called aggressive. In this mechanism, some air is used to push out and it is called aggressive, and when it is used to draw air, it is called ingressive. Most speech sounds make use of pulmonic aggressive airstream mechanism involving lung air. So most speech sounds, they are produced by making use of pulmonic aggressive stream mechanism involving lung air. The sounds of English and most languages are produced with this pulmonic aggressive mechanism. Most of the sounds in English and also in some other languages, they are produced with this pulmonic aggressive airstream మెకానిజం. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే ఏంటంటే, మామూలుగా మనము కొంత ఎయిర్ ముక్కు ద్వారా లంగ్స్లోకి పంపిస్తున్నాము, అక్కడ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాము ఆక్సిజన్ని, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మనము మళ్ళీ కొంత ఎయిర్ ముక్కు ద్వారా, కొంత ఎయిర్ ఓరల్ క్యావిటీ ద్వారా బయటకు వస్తుందన్నమాట. ఈ ఓరల్ క్యావిటీ ద్వారా బయటకు వచ్చే ఆ గాలిని, ఆ ఎయిర్ని మనం యూజ్ చేసుకొని we are able to produce certain sounds. ఎక్కువగా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్లో ఇంక్లూడింగ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా మనము బయటికి పంపించే ఆ గాలి ద్వారానే మనము we are able to produce sounds. ఓకే, దాన్ని అగ్రెసివ్ ఎయిర్ స్ట్రీమ్ మెకానిజం అంటారు. అగ్రెసివ్ అంటే బయటికి పంపించే ఎయిర్ ద్వారా we are able to produce certain sounds. మనంతటా మనమే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే, మనము క్లోజింగ్ అవర్ లిప్స్ if we want to send out certain amount of air, when we close our lips we cannot send out air. చూడండి, నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా చేసి చూపిస్తాను.
I'm not able to send out. When I open my lips, then I'm able to send out certain amount of air which comes from the lungs to the outer side, outer atmosphere. Okay, so this is aggressive mechanism, airstream mechanism. So in almost all the languages, including English, we use this aggressive airstream mechanism to produce certain sounds. We use this pulmonic ingressive airstream mechanism for yawning and snoring, but not for speaking. చూడండి, మనము అగ్రెసివ్ పల్మోనిక్ ఎయిర్ స్ట్రీమ్ని మనం యూజ్ చేసి మనం మాట్లాడగలుగుతున్నాము. We are able to speak by making use of aggressive pulmonic airstream. We are able to produce certain sounds with this aggressive pulmonic airstream. And what is the use of this ingressive pulmonic airstream? We use that for yawning and also snoring. Yawning ante avaliంచటము, snoring ante గురకపెట్టడం. గురకబెట్టడానికి అంటే ఏంటంటే లోపలికి గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు గురక వస్తుంది, లోపలికి గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు ఆవలింతలు వస్తాయి అన్నమాట. కరెక్ట్గా మన తెలుగు లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే ఆవలింతలకిన్ను గురకబెట్టడానికి మనము ఇంగ్రెసివ్ పల్మోనిక్ ఎయిర్ స్ట్రీమ్ని మనము యూజ్ చేస్తాము. అగ్రెసివ్ పల్మోనిక్ ఎయిర్ స్ట్రీమ్ని దేనికి యూజ్ చేస్తాము అంటే టు ప్రొడ్యూస్ సర్టన్ సౌండ్స్. చాలా లాంగ్వేజెస్లో ఇంక్లూడింగ్ ఇంగ్లీష్లో మనము సర్టన్ సౌండ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అగ్రెసివ్ పల్మోనిక్ ఎయిర్ స్ట్రీమ్ని యూజ్ చేస్తాము. కానీ ఇంగ్రెసివ్ పల్మోనిక్ ఎయిర్ స్ట్రీమ్ని దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే యానింగ్ అంటే ఆవలించడానికి, గురకబెట్టడానికి మనము ఈ ఇంగ్రెసివ్ పల్మోనిక్ ఎయిర్ స్ట్రీమ్ని యూజ్ చేస్తాము. So this is the pulmonic airstream mechanism. And now the second one, what is glottalic airstream mechanism? The closed glottis acts as the indicator. See, in the above pulmonic airstream mechanism, the walls of the lungs acts as indicators. The walls, lungs యొక్క వాల్స్ని మనము ఇండికేటర్స్గా వాడతాము. కానీ గ్లాటలిక్ ఎయిర్ స్ట్రీమ్ మెకానిజం దగ్గరకు వచ్చేసరికి ద క్లోజ్డ్ గ్లాటిస్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఇండికేటర్. గ్లాటిస్ ఇండికేటర్గా ఇక్కడ పనిచేస్తుంది అనమాట. ద ఎయిర్ ఇన్ ద ఫారింగ్స్ ఈజ్ యూస్డ్. That's why some linguists call this glottalic airstream mechanism as the pharyngeal mechanism, both aggressive and ingressive glottalic. So glottis is acting as indicator. The air in the pharynx is used. So some scientists or some linguists, they say that this glottalic airstream mechanism, they call this one as pharyngeal mechanism. Okay, airstream mechanisms are used by some languages of the world for articulation of speech sounds. So we are able to produce certain speech sounds by making use of these airstream mechanisms. Okay, in some among the Indian languages, Sindhi has some sounds articulated with glottalic ingressive airstream mechanism. So in Indian languages, Sindhi is the Indian language, and in this Sindhi we observe that glottalic airstream mechanism is used. These sounds are called implosives. So the sounds which are produced by making use of glottalic ingressive airstream mechanism are called implosives. They are called implosives. So this is the second type, glottalic airstream mechanism. Okay, now the third one is glottalic airstream mechanism is commonly referred to as Valeric airstream mechanism. ఈ glottalic airstream mechanism నే మళ్ళా థర్డ్ వన్ అయినా వేలరిక్ ఎయిర్ స్ట్రీమ్ మెకానిజం అని కూడా అంటారనమాట. సో ఇన్ దిస్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ది టంగ్ ఈస్ ద ఇండికేటర్.
indicator. The pulmonic airstream lonemo walls of the lungs are being used as indicators, and in glottalic airstream mechanism lonemo glottis ni manamu indicator ga ikkada valeric lonemo edi indicator ga vaadtamu ante initiator ga vaadtamu. The back of the tongue is used as the initiator. Yes, the air in the mouth is set in motion during this airstream mechanism. So we have certain amount of air. Always we have certain amount of air in our mouth, and this air in our mouth is in motion. It always moves. Air in our oral cavity always moves. So this air is used during this airstream mechanism. Valeric airstream mechanism లో మన ఓరల్ క్యావిటీలో ఉన్న కదులుతూ ఉన్న ఎయిర్ని మనము యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ దిస్ వేలరిక్ ఇంగ్రెసివ్ మెకానిజం ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ సెవరల్ ఆఫ్రికన్ లాంగ్వేజెస్. సో వేలరిక్ ఇంగ్రెసివ్ మెకానిజం ద్వారా ఏర్పడే సౌండ్స్ని మనము ఎక్కడ చూస్తాము అంటే ఎక్కువగా ఆఫ్రికన్ లాంగ్వేజెస్లో చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఎయిర్ స్ట్రీమ్ మెకానిజం, ద 3 types, the pulmonic airstream mechanism, the glottalic airstream mechanism, or the third one is the valeric airstream mechanism. Thank you very much.